Good evening, ma'am. Start. Good evening, ma'am. Good evening, everybody. நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும்? Yes. Fine. Okay, fine. Okay. So இன்னைக்கு class we are going to continue the solution lesson. So ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி today we are going to see the theory part and then we can go with all those equations. எப்படி வந்து pressure, temperature எப்படி fluctuate ஆகுது, அது பொறுத்து எப்படி வந்து solutions concentration நம்ம அதை பொறுத்து எப்படி வந்து மாறுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So let's get into the session. Is the screen visible, ma? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, fine. Okay. So in the previous class, நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? Anybody can list out how to find out the concentrations. நம்ம என்னென்ன expressions அதை how we can express that concentrations. Yes, ma'am. Molality, By finding the molality, formality, Parts per million. parts per million, mole fraction, yes, everything, mole fraction and mass by volume percentage, everything. So இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு solute-ஓட concentration நம்மளுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு. So now we are entering into the next topic, that is standard solutions. So standard solutions na enna? So what is the difference between a solution and a standard solution? So solution na, you know that it is a combination of solvent and solute. Then what is standard solution? Today we are going to see. So in the standard solution பொறுத்து தான் நம்ம வந்து we will be going with titration. So for metric have you gone are you aware of the titration பத்தி தெரியுமா? தெரிஞ்சிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? practicalsல வரும். Acid titration. Acid base titration அந்த மாதிரி நிறைய வந்து we will be going with practicals. நம்ம 12th நம்மளுக்கு practical side 11th வரும்போது நம்மளுக்கு practicalsல அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா you will be given to prepare standard solution. ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சாகணும். What is standard solution? So standard solution is otherwise known as stock solution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Stock keeping stockனாலே what do you mean by stock? நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்நாக் வந்து பிஸ்கெட் வேணும்னா ஸோ அதை வீக்கான ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி வைக்கிறது. லைக்வைஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ஆசிட் பேஸ் டைட்ரேஷன்ல நம்மளுக்கு வந்து அதோட வேல்யூ எந்த நியூட்ரலைசேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ அது எந்த அமௌண்ட்ல எந்த கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுக்கிறது. ஸோ we can go with n numbers of titration. ஸோ ஒரு தடவை மட்டும் அதை பண்ணி பார்க்காம ஒரு 4 to 5 times நம்ம வந்து அதை செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுக்கிறது. தட் இஸ் வாட் கால் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆர் அதர்வைஸ் known as ஸ்டாக் சொல்யூஷன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் இஸ் அ சொல்யூஷன் containing precisely known concentration of an element or a substance. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனுக்கு அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கரெக்டா நம்மளுக்கு தெரியும். பாயிண்ட் வேல்யூ கூட மிஸ் ஆகாம நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you want to prepare a cake, ஒரு கேக் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? we will be taking flour, அந்த மாவு என்ன தேவையோ அதை எடுப்போம். இது எல்லாமே நம்ம கன்சிஸ்டன்சி சுகர் பவுடர் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் எக்ஸ் எடுப்போம். லைக்வைஸ் we will be mixing all together. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபெமிலியரா நம்ம நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கோம், அதை அந்த கேக் பண்ணியிருக்கோம்னா we will be aware of the concentration. இத்தனை அமௌண்ட் இருக்கணும், 1 கப் இருக்கணும், 1/2 கப் இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஆப்டா இருக்கணும்னா மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவோம்? will be taking what என்ன எடுப்போம்? நம்ம வந்து கிராம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு கப் ஒரு வந்து குவான்டிட்டியை வந்து கரெக்டா மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ப்ரிப்பேர் பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம அங்கே வந்து குவான்டிட்டியை ரொம்பலாம் எண்ணிலாம் போட மாட்டோம். கிராம்பு ஏலக்காய் 2, பட்டை 2 அந்த மாதிரி போட மாட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த கைக்கு வந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுருவோம். இப்போ வந்து ஒரு கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ லைக்வைஸ் வாட் எவர் த கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிப்பேர் it should be prepared accurately. ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்ற ஒன்றை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனுக்கு என்னன்னா அக்யூரேட்டா அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கரெக்டா இருக்கணும். தட் கான்சென்ட்ரேஷன் should be very accurate. So standard solution, it is a solution containing precisely known concentration of an element or a substance. So
how to prepare a standard solution. அப்ப standard solution அப்படின்றத எப்படி prepare பண்றது அப்படின்ற steps இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். A standard solution or a stock solution is a solution whose concentration is accurately known. So அது எப்படி நம்ம prepare பண்றோம் அப்படின்றத I will show you. First see the diagram how to mix a standard solution. So we are taking a flask, then we are taking a wash bottle. And the wash bottle la pathina every time we will be taking distilled water. Why we have to take distilled water? A normal water edukalame. Why we have to take distilled water? Enna oru lab la enna prepare pandradhu, enna chemicals prepare pandradhanalu why we are taking distilled water? Anybody can answer? Miss, Contamination, yes. Any other reason? Contamination of distilled water வந்து ரொம்ப பியூர் வாட்டர் மிஸ். அதனால அது மிக்ஸ் பண்ணும்போது கெமிக்கல் கூட இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப வேகமா நடக்கும். கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே ரியாக்ஷன் வேகமா நடக்கும். அதே மாதிரி அதுல டிசால்வ்டு சால்ட்ஸும் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன். ஸோ அப்ப நீங்க வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்க கேரி அவுட் பண்ணாலும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம நடக்கும். தட் இஸ் த மெயின் ரீசன். ஸோ ஹியர் வால்யூமெட்ரி ஃபாக்ஸ் இஸ் டேக்கன் and then a wash bottle. So இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து வெயிட் பண்ணணும். ஸோ கொடுத்துருக்க சொல்யூட் இப்போ நீங்க வந்து 11th 12th உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இது உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூட் கொடுத்துருவாங்க. தட் மே பி சொல்யூஷன் ஆர் சாலிடா கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த சாலிட் வந்து இத்தனை கிராம் இருக்கு அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கொடுத்த சொல்யூட்ல இருந்தா நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இந்த வால்யூமெட்ரி ஃபிளாஸ்க்ல உங்களுக்கு ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கேலிப்ரேஷன் மார்க். அந்த மார்க் வரைக்கும் நீங்க இது என்ன பண்ணணும்னா நல்லா தரோவா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த லைன் வரைக்கும் இதை கொண்டு வரணும். ஸோ அப்ப நீங்க உங்களுக்கு கிராம் போட்டு கொடுக்கும் போதே யூ ஷுட் நாட் மிஸ் ஈவன் அ சிங்கிள் மைன்யூட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சொல்யூட். ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டிகலை நீங்க சொல்யூட்ல விட்டா கூட அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் மாறிடும். ஸோ while doing calculation and while doing that preparation we should be very careful. So அதை கரெக்டா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமா மிக்ஸ் பண்ணி தான் அந்த calibration மார்க் வரைக்கும் கொண்டு வந்து we can go with the preparation of standard solution and then அதை ஸ்டாப்பர் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இது எங்கேயுமே லீக் ஆகாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். So this is the step. First thing, transforming a known amount of solute to a standard flask of a definite volume. So you will be given with particular amount of solute. And the solute enna pandringana you have to transfer that into a standard flask. Standard flask என்பாங்க அது பேரு. அது you have to transfer that without எங்க ஸ்பில் பண்ணாம நீங்க கரெக்டா அத உள்ள நீங்க வந்து நீங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிளாஸ்க் உள்ள நீங்க விட்டுறணும். ஸோ அதை எப்படி விடணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு டேக் த வாஷ் பாட்டில். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாஷ் பாட்டில் எடுத்து நீங்க ஒரு கிராமா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை நீங்க உள்ள போர் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் அங்கங்க செட்டில் ஆயிருக்கும் அந்த ஃபிளாஸ்க் உள்ள. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு தரோலி வாஷ் தட் யூசிங் த வாஷ் பாட்டில் which is filled with distilled water. So wash பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு you have to take and then small amount of water is added to the flask and shaken well to dissolve the solute. So shake பண்ணும்போது நீங்க கையில எடுத்து ரொம்பலாம் ஷேக் பண்ண கூடாது. ஷேக் பண்ணீங்கன்னா அது கீழே விழுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கையில வச்சு ஒரு ரொட்டேட் மட்டும் பண்ற மாதிரி பண்ணணும். கரெக்டா ஷேக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். and then இப்ப அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் you have to take water and you have to bring that level into the calibration mark. அந்த calibration mark வரைக்கும் நீங்க அத the level வரைக்கும் கரெக்டா நீங்க fill பண்ணிக்கணும் using the water. And then the flask is stoppered and shaken well to make concentration uniform. So again what I said, we have to shake the bottle. shake பண்ணும்போது நீங்க அந்த மூடியில படுற மாதிரி அந்த flask க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டாப்பர்ல படுற மாதிரிலாம் ஷேக் பண்ணக்கூடாது. just you have to rotate பண்ணி நீங்க அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி அந்த calibration mark வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா that is what called standard solution. This standard solution will be having an accurate concentration of a solute. ஒரு solute ஓட accurate concentration the standard flaskல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது தான். that is what called standard solution. இப்போ the solution ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். this is the method to prepare standard solution. And then this is what called standard solution. Next we are going to see about the working standards. So அப்போ working standard க்கும் standard solution க்கு என்ன difference அப்படின்னா
So during the experiment, the solution with required concentration is prepared by diluting the stock solution. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த stock solution நம்மளுக்கு solution நம்ம concept prepare பண்ணும்போது we are diluting the stock solution. This diluted solution is usually called as working standard. So இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா working standard அப்படின்றத சொல்றோம். ஸோ நம்ம கேரி அவுட் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோமோ அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைல்யூட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ், மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி த டைல்யூட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வாட்டர். அந்த டைல்யூட்டிங் ஃபர்தரா நீங்க பண்றதை தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றத சொல்லிடும். தட் இஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன். ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன்றது ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணது, எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம டைல்யூட் பண்ணது தான் ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ அப்ப a known volume of stock solution is transferred to a new container. இப்ப stock solution நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கத ஒரு புது கண்டெய்னர்ல நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைட்ரேஷன் பண்றதுக்குலாம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வில் பி யூசிங் ஆசிட் பேஸ்ட் டைட்ரேஷன், நம்ம ஆசிட்ஸ் போர் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதை போர் பண்ற, சப்போஸ் இப்போ நம்ம போர் பண்றது ஆசிடா இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் செட் டு பி த ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட், பட் இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டாக் சொல்யூஷன். இந்த ஸ்டாக் சொல்யூஷன்ல மிக்ஸ் ஆயிருக்கிறது தான் அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றத சொல்றோம். என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் மிக்ஸ் ஆயிருக்கோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கேரி அவுட் பண்ண போறோம் கால்குலேஷனை. So for doing the calculation, we have to go with this formula. CS Vs is equal to Cw Vw, that is both are concentration. So concentration நம்மளோட stock solution ஓட concentration that is equal to the volume, concentration of the working standard. So stock solution ஓட concentration and then working standard ஓட concentration நம்மளுக்கு தெரியும். So இதுல பாத்தீங்கன்னா we have to go with the finding of the volume. வால்யூம் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு illustration இருக்கு. See this illustration. Okay. Before that we can go with the advantages. Okay, after that we can come the working standards நம்ம முடிச்சிடலாம். So that is using the formula CSVS is equal to CW VW. We are going to see one example. So what volume of 4mHCl and 2mHCl should be mixed to get 500 ml of 2.5 mHCl. So what is 4m? What does that m represents? And the m enna solranga? Molarity. Capital M? Molarity. So HCl oda molarity is 4m and another is 2m. அப்ப இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது 500 ml க்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது then what will be the volume? Let the volume of 4mHCl required to prepare is 500 ml of 2.5 mHCl. So 4 ml HCl க்கு எவ்வளவு require ஆகுது அப்படின்றதுனா இது, then 2.5 ml க்கு எவ்வளவு, that is x ml. So by using the formula, therefore the required volume is 500 minus x ml. அதுதான். So we know the formula C1 V1 plus C2 VZ, because we are having 3 molarity, molar solutions நம்மளுக்கு 3 இருக்கு. So C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. So அப்ப C1 கொடுத்திருக்கிறது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், that is 4. And then volume, are you aware of a volume? Volume நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, so we have to find the volume, so that is denoted as x plus C2 V2. What is the concentration of the another molarity is 2, right? One is 4 and another is 2. So V2, what is V2? 500 minus x is known as V2. So we have to substitute here 4x plus 2 into 500 minus x, that is equal to 2.5. The given thing is 2.5, that is getting dissolved in 500 ml. So இப்போ நம்ம அந்த வால்யூம், unknown வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So 4x plus 1000, 500 into 2000 minus 2x, that is equal to 1250. Then 2x is equal to 1250 minus 1000. So the x will be, the volume will be 250 by 2, then 125 ml. So we should mix 125 ml to get
2.5 molarity of HCl. So இந்த 2.5 m நம்ம HCl கிடைக்கிறதுக்கு we have to mix with 125 ml. Okay, clear? Yes, ma'am. Okay, next we can go with one illustration. So hence the value of 4m HCl is required is 125 ml. Then the volume of 2m HCl required is 500. கொடுத்திருக்கிறது 500 minus 250 125 is equal to 375 ml. So minus 255 125 is equal to 375 ml. So இதுதான் நம்மளுக்கு required amount. We can go with the illustration. How much volume of 6m solution of NaOH is required to prepare 500 ml of 0.25m NaOH solution? So இங்க நம்மளுக்கு எத்தனை வந்து கொடுத்திருக்காங்க 6m solutionக்கு is required to prepare 500 ml. So how much volume we need? So இப்போ நம்ம 6m solutionக்கு we have to find out the volume for 0.250m. Then we have to go with 500 ml. Now we have to find for 6m. So here we have to go with the formula C1V1 is equal to C2V2. So இதுல mல standard solution நம்மளுக்கு இருக்கு and also working standard is also given. So the working standard ஓடதும் நம்ம standard solution பார்க்கும்போது 6m into V1. We are not aware of volume of the standard solution. So 6m into V1 is equal to given is 0.250. So we have to substitute the 0.250 into 500 ml. So here V1 will be 0.25 into 500 divided by 6. So V1 will be, so further calculation, V1 will be 20.83 ml. So how much milliliter we have to take? That is 20.83 ml. So for 6m solution we need 20.83 ml. For 0.250 here they have given 500 ml. So for 6 molar solution we have to take how much milliliter? 20.83. So இந்த calculation பண்ணி தான் we have to prepare. இந்த calculationலாம் நீங்க practicals அப்ப பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we will be going with the preparation. So இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க illustration. So இது வந்து standard solution preparationக்கான method and we are advantages of using standard solution. அப்ப இந்த standard solution யூஸ் பண்றதுக்கு ஏன் நார்மலா வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கத வந்து நம்ம பண்ணிட்டு போயிரலாமே. ஒரு gram of salts கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதை நார்மலாவே பண்ணிட்டு போயிரலாமே. Why we have to make a standard solution and why we have to go with working standards அப்படின்றதுக்கான advantages. Error வந்து error clear-ஆ இருக்கும். The error in weighing the solute can be minimized by using concentrated soft solution that requires large quantity of solute. So error வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வராது. இப்போ கொடுத்திருக்க சொல்யூட்ல நீங்க கொஞ்சமா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபர்தரா உங்களுக்கு எரர் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த எரரை வந்து மினிமைஸ் பண்றதுக்காக we are using standard solution. And then we can prepare working standard of different concentration by diluting the stock solution. அப்ப stock solution வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? We are diluting for getting many solutions. So we can prepare working standards of different concentration. என்ன அளவுக்கு concentration எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம அதை எதை வச்சு மெயினா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா stock solution, which will be more efficient since consistency is maintained. அதே consistency தான் இருக்கும். பான சோறுக்கு ஒரு சோறு பதம்ன்ற மாதிரி that stock solution remains the same. The concentration of the solute remains the same. நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண அளவுக்கு நீங்க என்ன அமௌண்ட் எடுத்துட்டாலும் அதுல வந்து 10 ml 20 ml எடுத்துட்டாலும் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் சேமா தான் இருக்கும். அதுல சேஞ்சஸ் இருக்காது. And some of the concentrated solution are more stable and are less likely to support microbial growth than working standards. நீங்க working standard prepare பண்ணும்போது அதுல microbial growth அதிகமா இருக்கும். டியூ டு ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்ன மாதிரி கண்டாமினேஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது இதோட சேர்ந்து இது இன்ட்ராக்ட் ஆகாது. ஸோ தேர் இஸ் அ லெஸ் சான்ஸ் டு கெட் மைக்ரோபியல் growth used in the experiment. So in the standard solution பாத்தீங்கன்னா we can prepare and we can go with 2 to 3 times அந்த 3 days அப்புறம் கூட நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ மைக்ரோபியல் growth வந்து அந்த அளவுக்கு அதுல இருக்கு. தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஸோ தென் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? அப்ப இதுதான் வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? தட் இஸ் we are going to find the solubility. அப்ப solubility நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு solute வந்து அதுல கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் கலஞ்சிருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த சொல்யூட்டை வந்து ஏதாச்சும் டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா, ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ what is solubility? That is, solubility of the solute is the maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent. ஒரு solventல எந்த அளவுக்கு maximum amount நம்ம வந்து solute வந்து கரையுதோ, that is said to be an solubility at a specified temperature. Note the point, specified temperature. குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல எந்த அளவுக்கு வந்து சால்வெண்ட் வந்து ஒரு சொல்யூட்டை கரைக்குதோ, that is said to be solubility. And ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் அண்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் பத்தி கேட்டாங்க. ஸோ அதுல சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா சொல்யூட் வந்து ஓரளவுக்கு கரைஞ்சிரும். ஃபர்தரா சொல்யூட் வந்து கரையாதப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா will be increasing the temperature. அப்ப டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை கொதிக்க வச்சு நம்ம வந்து இந்த சொல்யூட்டை கரைப்போம். ஸோ அங்க எது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர்ன்ற எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் வந்து அங்க வந்து சொல்யூட்டை கரைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கால் solubility. When maximum amount of solute is dissolved in a solvent, any more addition of solute will result in the precipitation. அப்ப நம்மளுக்கு மேக்சிமம் அந்த சால்வெண்ட்ல மேக்சிமம் அந்த சொல்யூட் கரைஞ்சிருச்சுன்னா அதை மீறி வந்து எந்த இதுவுமே வந்து நம்மளால கரைக்க முடியாது. ஃபர்தரா வந்து நம்மளால எதையுமே கரைக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் இருக்க சொல்யூட் என்ன ஆகும்னா அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல கீழே வந்து பிரிசிபிடேட்டா அது கீழே கிளம்பும். ஸோ அந்த பிரிசிபிடேட்டா இருக்கும்போது அது ஃபர்தரா அந்த சால்வெண்ட்ல கரையாது. ஸோ அட் த கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். அப்ப நம்மளுக்கு அந்த சொல்யூட் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? நம்மளுக்கு கரெக்டா வந்து நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வால்யூம் கரெக்டா வராது. நம்மளுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் இது நம்மளுக்கு எடுத்திருக்க ரிசல்ட் கண்டிப்பா வராது. ஸோ அதனாலதான் சில டைட்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் அம்மோனியம் சல்ஃபேட் வெர்சஸ் நம்மளுக்கு நிறைய நீங்க ஃபர்தரா. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மலா டெம்பரேச்சர் நீங்க சிலது என்ன பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் பண்ணி பண்ணுவீங்க. டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த டைட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிலது வந்து நம்ம தேவையில்லை, HCl வெர்சஸ் NaOH நீங்க டைரக்டா வந்துட்டு நீங்க டைட்ரேஷன் பண்ணாலே போதும். சிலது வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பிகாஸ் அதோட சாலிபிலிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஸோ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய சிச்சுவேஷன் இருக்கும். தட் இஸ் செட் டு பி solubility. ஸோ such a solution is called as a saturated solution. அந்த சொல்யூஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்றோம். ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சால்வெண்ட்ல சொல்யூட் வந்து கொடுத்திருக்க டெம்பரேச்சர், அதாவது பர்டிகுலரா நம்ம இருக்கிற டெம்பரேச்சர்ல நார்மலா கரைஞ்சிச்சுன்னா தட் இஸ் செட் டு பி அ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். அதுக்கு மேல வந்து எந்த சொல்யூட்டும் அதுல டிசால்வ் ஆகும். சப்போஸ் அந்த டிசால்வ் ஆகாம இருந்து பேலன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பிரிசிபிடேட்டா தான் இருக்குமே தவிர ஃபர்தரா வந்து டிசல்யூஷன் நடக்காது. So the solubility of a substance at a given temperature is defined as the amount of solute that can be dissolved in 100 gram. அப்ப solubilityனா என்னன்னா கொடுத்திருக்க solute வந்து 100 gram of solventல கலந்துச்சு at given temperature to given temperature is known as saturated solution. அப்ப 100 gram of solventல எந்த ஒரு solute வந்து கொடுத்திருக்க given temperatureல அது கரையுதோ that is said to be an saturated solution அப்படின்றத சொல்றோம். Next, what are the factors affecting or influencing the solubility? அப்ப solubility-ய ஒழுங்கா நடத்த விடாம எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்தோம்னா 3 main factors. That is nature of solute or a solvent, temperature, pressure. So இந்த மூணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு solubility கரையக்கூடிய தன்மையை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. So nature of solute solvent அப்படின்னா so here they have given IMF, intermolecular force பொறுத்து அது இருக்கு. அது intermolecular force. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிடா இருக்கும்போது அதோட solubility டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சாலிட் வந்து லிக்விட்ல கரையும் போது, லிக்விட் வந்து கேஸ்ல கரையும் போது, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மெனி ஃபேசஸ்ல அது கரையும் போது என்ன ஆகும்னா இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த solubility. So that is nature of solute and solvent. And then temperature. Temperature is a well known thing. இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா it is a rainy season.
ஸோ ரெய்னி சீசன்ல இருக்கும்போது நீங்க வந்து துணி காய போட வைக்கிறீங்கன்னா இட் வில் நாட் கெட் dried easily. ஸோ அப்ப வெட்டாவே தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். அப்ப அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இங்க என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. டிக்ரீஸ் ஆகுறனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு துணி காயாது, ட்ரை ஆகாது. ஸோ தட் தேர் பிளேஸ் the important thing is that is kinetic energy அப்படிம்பாங்க. what is kinetic energy? ke நீங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. what is kinetic energy? we are having n numbers of energy. what is kinetic energy? Energy due to motion. Yes, energy due to motion, movement of particles, that is said to be an kinetic energy. So இப்ப இங்க டெம்பரேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சாலிட் லிக்விட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா the solubility increases with temperature. solubility பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது solubility இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. if you take ice cubes, if you heat that ice cubes, so அதுல உள்ள intermolecular force of attraction என்ன ஆகுது, லூஸ் ஆகுது. so அப்ப லூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, when you increase the temperature அதுல உள்ள இருக்க particles எல்லாமே லூஸ் ஆக automatically the particles move ஆகும் and then it will get collided. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோத ஆரம்பிச்சிரும் between the solute and solvent. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோத ஆரம்பிச்சிரும். so solid and liquidல இது நடக்கிறது, ஜெனரலா நடக்கிறது. so when you increase the temperature the solubility also increases in solids and liquids. and then in gas, if you take gas, solubility அப்ப எப்ப decrease ஆகும், the solubility decreases with temperature. so அப்ப if you decrease the temperature the solubility decreases, increase in the kinetic energy results in gas escaping to atmosphere. அந்த gas என்ன ஆகும், further இங்க என்ன ஆகும், வைடா இருக்கனால ஸ்பேஸ் வந்து there is the intermolecular force வந்து ஸ்பேசஸ் வந்து அதுக்கு கம்மி, அதிகம் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அப்போ ஈஸியா வந்து எதுனா ஆயிரும், எஸ்கேப் ஆயிரும் ஏர்ல. then this is regarding temperature. then ப்ரெஷர்னால எப்படி, சாலிட் அண்ட் லிக்விட்ஸ் வெரி லிட்டில் எஃபெக்ட். நீங்க ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கையில ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க or otherwise a நோட் எடுத்து நீங்க கையில வச்சு நீங்க அதை ஸ்குவீஸ் பண்றீங்க, அதை வந்து நீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்கன்னா அது ஈஸியா வந்து பிரேக் ஆகாது, ஈஸியா வந்து அது ஆகாது, அதோட ஷேப்ல இருந்து ஈஸியா டிஃபார்ம் ஆகாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ சாலிட். அண்ட் ஆல்சோ இன் கேஸ் ஆஃப் லிக்விட். ஸோ அப்ப வெரி லிட்டில் எஃபெக்ட். ப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் வெரி லிட்டில் எஃபெக்ட். and solids and liquids are already close together, so intermolecular force of attraction are very high in solids and then liquids. extra pressure will not increase solubility. அப்ப நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா அதுக்கு pressure போட்டீங்கன்னா அது solubility-ய increase பண்ணாது. in case of gas the solubility increases with pressure. அப்ப அந்த solubility gas பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா when you increase the pressure the solubility also increases in gas. for example we can go with LPG gas. LPG ல வந்து liquefied petroleum gas, CNG என்ன வேணா நீங்க எடுத்துட்டாலும் we can easily compress the gas particles. அந்த gas particles compress பண்ணி தான் அந்த சிலிண்டர்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து அதை compress பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு n numbers of particles will get close together. so the increase in pressure squeezes gas solute to solvent. அப்ப ஸ்குவீஸ் பண்ணி solute to solvent ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்கத்துல இருக்கும் பிரஷரை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ்ல. பட் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் பாத்தீங்கன்னா we need very little effect. that is the difference. so இது எல்லாமே தான் வந்து factors influencing the solubility. okay, the first thing is nature of the solute, second thing is temperature, and the third thing is pressure. so இத வந்து இன்னும் டெப்தா பார்க்க போறோம். so nature of solute and solvent. so sodium chloride, it is an ionic compound. why it is an ionic compound? why sodium chloride is an ionic compound? வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும்போது பிளஸ் மைனஸ் அப்படி. ஓகே, கரெக்ட்டா. ஏன் அது வந்து அயோனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்றோம்? பிகாஸ் இட் இஸ் அயானிக் பாண்டால. வெரி குட். இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை அயானிக் பாண்ட்ஸ். அது அயானிக் பாண்டால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, Na plus Cl minus. so ரெண்டுமே வந்து அயான். so it is formed of because of ion. so in a substance, when a substance is formed because of ionic bond, then it is said to be an ionic compounds.
and then another one is covalent compound. The covalent compound பத்தி இப்ப நமக்கு தேவையில்ல. So we can go with ionic compound of NaCl. So it gets dissolved readily in a polar solvent such as water. What is polar solvent? What is polar solvent? Are you aware of polar, non-polar solvents? Water is a polar solvent. Yes, water is a polar solvent. What is polar solvent? Polar அப்படின்னா எதுல மெயினா நம்ம படிச்சிருக்கோம்? டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்றத படிப்போம். நம்மளுக்கு ஃபர்தரா அப்ப கிளாஸஸ்ல வரும். So dipole moment is nothing but it is a separation of charges. So அத வந்து charges வந்து ஈஸியா செப்பரேட் ஆகுது. That is said to be a dipole moment. So when there is a dipole moment, then it is said to be a polar solvent. When there is a dipole moment in a substance, then it is said to be polar solvent such as water. But it does not dissolve in non-polar organic solvents. Benzene, toluene அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there will be no dipole moment, there will be no separation of charges. So that is said to be non-polar organic solvents. So here this sodium chloride gets dissolved in polar solvents but not in non-polar organic solvents. And many organic compounds dissolve readily in organic solvents. அது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா organic compoundsல organic solvents benzene எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா organic solventsல அது ஈஸியா வந்து mix ஆகும் but do not dissolve in water. So different gases dissolved in water to different extents. For example, ammonia. If you take ammonia is more soluble than oxygen in water. அப்ப அம்மோனியான்றது ஆக்சிஜனை விட வாட்டர்ல நல்லாவே dissolve ஆகும். That is the thing. So the nature of solute and solvent இங்க important factor வந்து நம்மளுக்கு play பண்ணுது. Next one is effect of temperature. So temperature வந்து எப்படி வந்து solubility affect பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So effect of temperature in solid solute in liquid solvent. So liquid solvent அதிக அமௌண்ட்ல நம்மளுக்கு இருக்கிறது தான் solvent. So அந்த liquid solventல the solid solute எப்படி வந்து mix ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அது எப்படி in turn temperature affect பண்ணி எப்படி வந்து solubility affect பண்ண போகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So generally the solubility of a solid solute in a liquid solvent increases with increase in temperature. So as I said earlier, the solubility increases with increase in temperature. So the solubility of a solid in a liquid solvent increases with increase in temperature. If you heat the saturated solution further when it is not having any, when it is having further solute as a precipitate, what will happen? If you increase the temperature, automatically the temperature increase பண்ணும்போது அந்த precipitate எல்லாமே என்ன ஆகும்னா எல்லாமே வந்து dissolve ஆயிரும். அந்த சொல்யூஷன்ல dissolve ஆயிரும். So அப்ப when the temperature is increased, the average kinetic energy of molecules of solute and solvent increases. அப்ப அதுல மூவ் ஆயிருக்க particles வந்து நீங்க அதுல இருக்க particles எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்? மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். So if you increase இப்ப இங்க வந்து precipitate இருக்கு. If you are heating this, heat பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா இந்த particles எல்லாமே கலஞ்சு அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். So அப்ப அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி, the motion kinetic energyன்னு சொல்றோம். அப்ப the movement of particles அது வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகும்போது solutes and solvents எல்லாமே வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So the increase in kinetic energy facilitates the solvent molecules to break the intermolecular force of attraction. So இப்ப intermolecular force of attraction இப்ப நிறைய solutes அங்க இருந்துச்சுன்னா intermolecular force of attraction அங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்கத்துல இருக்கு. அப்ப இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? there will be less intermolecular force of attraction. அங்க இருக்க solute particles எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா கரைஞ்சு அப்படியே மிக்ஸ் ஆக தொடங்கிருது. So that is the thing. So the increase in kinetic facilitates the solvent. அது வந்து solvent facilitate பண்ணி கொடுக்குது. எதுக்கு? To break the intermolecular force of attraction that keeps the solute molecule together and hence the solubility increases. So simple thing. When you increase the temperature, the solubility increases. That is the thing. When you increase the temperature, Kelvin நம்ம இது பண்றது. So when you increase the temperature, the solubility also increases. That is the thing in solid solute in liquid solvent. Next, when a solid is added to a solvent,
it begins to dissolve. That is, the solute leaves from the solid state. அதோட solid stateல இருந்து நீங்க ஒரு சொல்யூஷனை நீங்க சொல்யூஷனா கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க அந்த லிக்விட் ஸ்டேட்டோட இருக்கிறதுல மிக்ஸ் பண்ணும்போது டிசல்யூஷன் நடக்குது. ஸோ அப்ப டிசல்யூஷன் நடந்திருக்கு. தென் sometimes after sometimes some of the dissolved solutes is returned back to the solid state. That is what called recrystallization. Recrystallization. இந்த recrystallization எங்கேயாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த recrystallization பத்தி ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? Crystallization. What do you mean by crystallization? Any idea about this? Any idea about this, ma? No, ma'am. No. Okay, fine. Okay. So நம்மளுக்கு salts எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா every salts will not be a powdery thing. So இப்ப நீங்க பேக்கிங் சோடா ஏதாச்சும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா that will be like a powder. இப்ப if you take basic things, salt, நம்ம டேபிள் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க, சோடியம் குளோரைட். சோடியம் குளோரைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is in a crystal form. crystals மாதிரி தான் இருக்கும். Right. So crystals are not only sodium chloride, we are having n numbers of salt. உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியறத சொல்லிக்கிறேன். crystals மாதிரி இருக்கும். அந்த crystals மாதிரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா that will not be an powdered one. அப்ப that how to go with an recrystallization. Recrystallization எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we will be heating. திருப்பி வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா we will be getting the crystals. So ஒரு கண்டெய்னர்ல நீங்க சால்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. சால்ட் எடுத்துட்டு நீங்க அதை வந்து நார்மலா அது சால்ட்டா இருக்கும்போது சம்வாட் கிறிஸ்டல்ஸா பவுடரியா இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இதை ஹீட் பண்றீங்க. ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் கெட்ஸ் டிசால்வ்ட், லிக்விடா மாறிடும். ஸோ அந்த லிக்விட்ல இருந்து நம்மளுக்கு திருப்பி வந்து நம்ம அது சால்ட் வந்து கிறிஸ்டல்ஸா நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா we have to decrease the temperature. That is, we have to increase the pressure. என்ன சொல்றேன் புரியுதா? இன்க்ரீஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா சாலிட் சொல்யூட்டா நம்மளுக்கு அந்த சொல்யூட் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு கலந்துருது. அப்ப நம்ம சொல்யூட்டா வந்து திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு அந்த NaCl கிறிஸ்டல்ஸா கிடைக்கணும்னா we have to decrease the temperature and we have to increase the pressure. So ஒன்னும் இல்ல, திருப்பி அதை கூல் பண்றீங்க. ஓகே, குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் தான் சொல்லுவாங்க. பிரஷர் வந்து உருவாயிருக்கு கடல்ல, இந்த இடத்துல பிரஷர் உருவாயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ தட் இஸ் வாட் we have to increase the pressure. Increase the pressure னா we have to decrease the temperature. டெம்பரேச்சர் சூடா இருக்கத திருப்பி வந்து நீங்க ஒரு வாட்ச் கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். வாட்ச் கிளாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிளாஸ்ல இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? எஸ் மேம். வாட்ச் கிளாஸ்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா, ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். அதுல தான் சால்ட்ஸ் வச்சு நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க சால்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. சால்ட் எடுத்துட்டு பிஃபோர் தட் சொல்யூஷனா அதை மாத்திக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து தண்ணியில வச்சு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனா மாத்திக்கிறீங்க. திருப்பி எனக்கு வந்து அது சால்ட்டாவே வேணும், திருப்பி வந்து கிறிஸ்டலாவே எனக்கு வேணும்னா when you decrease the temperature, அதை ஹீட் பண்ணாம ஒரு ஓரமா without disturbing that, ஹீட் பண்ணிட்டு without disturbing that அதை நீங்க வச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கிறிஸ்டல்ஸா மாறிடும். that is the thing. so you during winter timeல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும். வீட்ல இருக்க வந்து இப்போ பெப்பர் சால்ட் கண்டெய்னர்லாம் இருக்குன்னு வைங்க. அந்த பெப்பர் சால்ட் கண்டெய்னர் சம்மர் சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து நம்ம சால்ட் வந்து சால்ட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த விட்டு வராது, சர்க்கரை எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு வராது. ஏன்? அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து அதுல அதிகமாயிரும். பாத்திருக்கீங்களா? நம்மளுக்கு ஈஸியா ஸ்பூனோட ஒட்டிட்டு இருக்கும், நம்மளுக்கு அந்த இதுல இருந்து டிஸ்பென்சர்ல இருந்து வரவே வராது. அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? So that is what call அந்த வந்து hydrated salts ன்பாங்க. That salts contains water. அப்ப hydrated salts அது போய் அந்த வாட்டர் அந்த அட்மாஸ்பியர் கூலா இருக்கனால அது வந்து கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸ்லயே தான் இருக்கும். திருப்பி வந்து அது சால்ட்டாவே இருந்து அது வாட்டர் வந்து லூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆகும்னா நார்மல் ஃபார்முக்கு வரும். லைக் வைஸ் ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் சம் ஆஃப் த dissolved solute returns back to the solid state, that is recrystallization. If there is excess of solid presence, அப்ப excess of solid அதுல வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா the rate of both these process becomes equal at particular stage. அப்ப particular stageல நம்ம டெசல்யூஷன் பண்றோம், திருப்பி ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல வந்துருச்சுன்னா then it is said to be an equilibrium அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what is equilibrium? equilibriumனா என்னது? exact meaning of equilibrium?
Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Very good. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. இங்கிட்டும் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகி டிசல்யூஷன் நடக்குது, இங்கிட்டு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி ரீக்ரிஸ்டலேஷன் நடக்குது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல என்ன ஆயிரும்னா ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகி ஈக்லிபிரியம் ஆயிரும். ஸோ அட் திஸ் ஸ்டேஜ் an equilibrium is established between the solid solute molecule and dissolved solute molecule. So there will be an equilibrium between the solid and also in a dissolved state. So there will be maintaining some equilibrium over there. So here they have given one example. According to Lee-Chatelier principle, if the dissolution process is endothermic, அப்ப கொடுத்திருக்க dissolution நம்ம dissolve பண்ணும்போது கொடுத்திருக்க process வந்து endothermic-ஆ இருந்துச்சுன்னா, what is endothermic? Absorption of heat. Yes, absorption of heat, not only heat, absorption of energy. That energy may be heat, light or electricity, right? So any example of an endothermic reaction or example கொடுக்க முடியுமா? நார்மலா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாச்சும் இருக்கா? எக்ஸாம்பிள் இருக்கா? Any example for this endothermic reaction? நம்ம படிச்சிருப்போம். Or exothermic is very easy, right? Exothermic reaction for example, Burning. என்னமா? Burning process. சுண்ணாம்பு மேடம், சுண்ணாம்பு. சுண்ணாம்பு சார். ஓகே சார். எஸ் சார். கால்சியம் கார்பனேட். எஸ் சார். நார்மலா நம்மளுக்கு லைஃப் ஈவென்ட்ல நடக்கிற ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். That is very important question. Respiration, right? Yes, ma'am. Is respiration an exothermic reaction? Why it is exothermic? Exothermic na enna then? Evolution of heat. Yes, that is release of heat or light energy. We can go with a similar or a correct definition. It is an energy. Energy, it will be in a form of heat, light or electricity. So that is known as exothermic. Here they are given endothermic. Respiration exothermic அப்படினு சொல்றோம். ஏன் respiration exothermic னு சொல்றோம்? There when we respire பண்ணும்போது the oxygen எல்லாமே வந்து blood streams க்கு போகுது, and then what it gets, and then if you take food, whatever may be, it gets dissolved into our body. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? எனர்ஜியை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? ரிலீஸ் பண்ணுது, ரைட்? It's releasing energy. Energy வந்து நமக்கு ரிலீஸ் பண்ணுது. It is the energy is released in the form of sweat. நமக்கு எல்லாமே வருது, right? So அது exothermic சொல்றது. Then endothermic means energy is absorbed. Energy வந்து என்ன ஆகுதுன்னா absorb ஆகுது. Absorb ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, well known example we can go with the preparation of water, H2O. H2O இருக்கும்போது when you pass electricity, ஒரு படம் கூட இதுல வந்துச்சுல, electricity வந்து நீங்க இதுல பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? we get hydrogen plus oxygen. So இத வச்சு ஒரு ஃபேமஸான படம் வந்துச்சு. Anybody aware of this film? ஒரு வாட்டரை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன், ஏன் இங்க வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் what is the actual ஹைட்ரஜனோட யூசஸ் என்ன? மேஜர் யூஸ் நியூக்ளியர் எனி அதர் திங்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான யூஸ். we are using vehicles, right? நம்ம வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு நம்மளுக்கு vehicle transportக்கு யூஸ் பண்றோம். if you take airplanes and all, அங்க வந்து என்ன யூஸ் பண்றாங்க ஃபியூவலா? ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப ஹைட்ரஜனோட கலோரிஃபிக் வேல்யூ அதுக்கு அதிகம். ஓகே, கலோரிஃபிக் வேல்யூ அதுக்கு அதிகம். எவ்வளவு ஸ்பீட்ல அது போகுது பாருங்க, ஹை கலோரிஃபிக் வேல்யூ அதுக்கு. சோ இதை வச்சு ஒரு ஃபில்ம் வந்துச்சு. ஒரு தண்ணியை வச்சு எப்படி வந்து ஹைட்ரஜன் நம்மளுக்கு கிடைச்சு அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஃபர்தரா வந்து ஃபியூவலா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஃபில்ம் வந்துச்சு, சிவகார்த்திகேயன்ஸ் ஃபிலிம் ஹீரோ. எஸ், அதானே மெயின் அந்த படத்தோட இதே அதுதானே. So this is known as endothermic reaction. One of the examples is endothermic reaction. So endothermic reactionல
So the increase in temperature will shift the equilibrium. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா the increase in temperature will shift the equilibrium towards right, that is solubility increases. So the increase in temperature increases the solubility, which is getting shifted towards the equilibrium வச்சு அது மூவ் ஆகுது. So for an exothermic reaction, the increase in temperature decreases the solubility. அப்போ exothermic reactionக்கு என்ன ஆகுது? Increase in temperature decreases the solubility. Solubility வந்து இங்க exothermic reactionல solubility increase in temperature, solubility இங்க கம்மியாகுது. That is the difference. So the solubility of ammonium nitrate, calcium chloride, ferric sulfate, nanohydrate இதெல்லாம் பார்த்து sodium chloride இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா this is shown in the thing. So இந்த கொடுத்திருக்க substances பொறுத்து இங்க solubility differ ஆகுது. So அந்த temperature chartல பாத்தீங்கன்னா NaCl is a so இது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா மெயின்டைன் ஆகுது. So அதோட solubility is normally it is maintained, but in case of next ammonium nitrate, calcium chloride, ferric sulfate, nanohydrate லாம் பாத்தீங்கன்னா it is getting differed. So if what you infer from this graph means the solubility of sodium chloride does not vary appreciably as the maximum solubility is achieved at normal temperature. Or normal temperatureலே வந்து நம்மளுக்கு maximum solubility வந்து அங்க நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. In fact, there is only 10% increase in the solubility between 0 to 100 degrees Celsius. So solubility பாத்தீங்கன்னா நார்மலா increase ஆகுது. Okay, so there is no vast change in the solubility if you observe the graph. Next, if you take the dissolution of ammonium nitrate, that is endothermic, the solubility increases steeply with increase in temperature. Solubility என்ன ஆகுது? ஸ்டீப்பா டக்குன்னு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. இதுல ammonium nitrateல when you increase the temperature. And in case of ferric sulfate, the dissolution is exothermic. அங்க dissolute ஆகுறது வந்து exothermic natureல இருக்கு, which releases large amount of heat வந்து அங்க release ஆகுது. Then the solubility decreases with increase in temperature. So it is getting decreased with increase in temperature. So even though dissolution of calcium chloride is exothermic, so exothermic இருக்கும்போது again the solubility moderately increases in temperature. Here இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன படிச்சிருக்கோம்? Solubility decreases with increase in temperature in exothermic. If you see that the dissolution of calcium chloride, it is exothermic. Even though it is exothermic, the solubility increases moderately increase with increase in temperature. அப்ப இங்க moderate increase ஆயிருக்கல. நம்மளுக்கு வந்து exothermicனா there will be a decrease in the solubility, but here there is an increase in the solubility, that too in a moderate level. So here what is happening? The entropy factor also plays a significant role in deciding the position of an equilibrium. So here what is playing over here? Entropy factor. What is entropy? Degree of disorderliness. Yes, degree of disorderliness. So ஏதாச்சும் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிருக்க சிஸ்டம்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜில வந்து டிஸார்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு அது வேஸ்ட். இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி. So அந்த யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி வந்து அங்க ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா we are getting some deformity over there. So அந்த deformity நம்மளுக்கு இருக்கனால தான் the solubility increases moderately with increases in temperature. So there is some deformity happening while diluting the calcium chloride. Okay, even though it is an exothermic process, calcium chloride dissolve பண்ணும்போது entropy factor is acting over here. That entropy is nothing but measure of the disorder of a system where energy is unavailable to do work. அங்க வந்து எனர்ஜி வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகல, கைனடிக் எனர்ஜி கரெக்டா ஒர்க் ஆகலன்ற போது இங்க solubilityல decreasing நடக்காம லைட்டா அங்க என்ன ஆகுதுன்னா increase ஆகுது due to that entropy factor. So here this entropy factor also plays significant role in deciding the position of the equilibrium. So equilibrium is not maintained over there in that particular substance, that is calcium chloride. So these are the factors affecting the solubility. So next is gaseous solute in liquid solvent. Appa gaseous solute,
liquid solventல கலக்கும்போது என்ன ஆகும்? So in case of gaseous solute in liquid solvent, the solubility decreases with increase in temperature. So the solubility என்ன ஆகுது? Decrease ஆகுது with increase in temperature. When a gaseous solute dissolves in a liquid solvent, அப்ப the gas liquid solventல dissolve ஆகும்போது it reacts with interact with the solvent molecules with weak intermolecular force. Gas பாத்தீங்கன்னா weak intermolecular force தான் இருக்கும் because the atoms அதுல இருக்க particles எல்லாமே வந்து spaces அதிகமா இருக்கும். So it is having weak intermolecular force. When the temperature increases, இப்ப நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? The average kinetic energy, நம்மளுக்கு அந்த kinetic energy என்ன ஆகுது? This breaks the weak intermolecular force between the gaseous solute and liquid solvent, which results in the release of dissolved gas molecules to the gaseous state. அப்ப அந்த liquid stateல இருந்து நம்மளுக்கு dissolve ஆகும்போது again it is getting dissolved gaseous states நம்மளுக்கு அது கிடைச்சிச்சு. However, moreover, this dissolution of most of the gases in liquid is an exothermic process where energy is released, and in such process what is happening? There will be an increase in temperature and decrease in the dissolution of the gaseous process. So the dissolution decreases with an increase in temperature. அப்ப உங்களுக்கு solubility is getting decreased when you increase the temperature. That is in gaseous solute when dissolved in liquid solvent. This is one of the factors affecting the solubility. So for this, one example is given. See this example. So this is an effect of pressure on solubility. ஒரு pressure வந்து எப்படி வந்து solubility affect பண்றதுக்கான ஒரு example. Open the soda bottle and put a balloon over it. ஒரு soda bottle எடுத்துக்கிறோம், அதுல balloon. இது வந்து very simple experiment. The balloon will inflate with the release of carbon dioxide from the soda. அப்ப நம்ம சோடால நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? What is present in the soda? சோடால நம்மளுக்கு என்ன main content இருக்கு? Carbon dioxide. Carbon dioxide, yes, carbon dioxide, that is carbonated drinks தான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப அந்த carbon dioxide இருக்கும்போது that carbon dioxide may be also in a form of carbonic acid, sodium bicarbonate, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it releases carbon dioxide. அப்ப carbon dioxide release ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா the balloon வந்து inflate ஆகுது. balloon வந்து inflate ஆகுதுன்னா it is getting expanded. So that is happening in the with the help of the carbon dioxide. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா the same thing, this experiment is carried out by placing soda bottle in a container of hot water. அப்ப hot water நம்ம எடுத்துக்கிறோம், நார்மலா சோடா எடுத்துக்கிறோம், and then hot waterல என்ன ஆகுது? You will observe the balloon is inflated much faster now. Why it is so happening? ஏன் அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா இன்ஃப்ளேட் ஆகுது? What is the statement? When you increase the when you increase the temperature, the kinetic energy of the particles also increases. அப்ப அந்த kinetic energy of particles வந்து ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அந்த பலூன் வந்து ஈஸியா இன்ஃப்ளேட் ஆகுது. So you will observe the balloon is inflated much faster now. So this shows the decrease in solubility of gas in solution with increase in temperature. So that is the thing. So decrease in solubility of gases with increase in temperature. When you increase the temperature, the solubility of the gases decreases. So in reverse, where hot water is discharged from industrial plants, we know that industrial plants nalladhu namalukku hot water industries lende hot water release ஆகும்போது அந்த aquatic animals ஆல sustain ஆக முடியாது. So that is due to the decreased availability of dissolved oxygen. அங்க dissolved oxygen என்ன ஆகுது? decrease ஆயிருது. ஏன்னா மத்த solute particles எல்லாமே வந்து அதுல dissolve ஆயிருது, spread ஆயிருது, vast spread ஆயிருது. So dissolved oxygen அது கம்மியாகும்போது, oxygen level கம்மியாகும்போது automatically the life of aquatic animals எல்லாமே வந்து end up ஆயிரும். That is the thing. Next, this is one model. When pressure is increased, see this one, we can go with LPG வச்சுக்கோங்க. Under normal conditionல இருக்கும்போது pressure increase பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து அத ஒரு எப்படி சொல்றது கம்ப்ரஸ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். So even if you get
much temperature. ஒரு temperature increase பண்ணும்போது more gas molecules are soluble at high pressure. அப்ப pressure அதிகம் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா more gas molecules are soluble at higher temperature. ஈஸியா வந்து higher pressureல நம்மளுக்கு soluble ஆயிரும். So this is the effect of pressure on solubility. Then generally the change in pressure does not have any significant effect in the solubility of solid and liquid. So ஏனா solid and liquid நம்ம கவலையப்பட தேவையில்லை ஏனா that is not much compressible. ரொம்ப நமக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகாது. So அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு solubilityல pressure வந்து main role play பண்றது இல்ல. However, solubility of gases generally increases with increase in pressure. அப்ப gasல தான் வந்து என்ன ஆகுது? If you increase the pressure, that solubility also what is happening? Solubility Increases. Yes. So considered a saturated solution of gas solute dissolved in a liquid solvent in a closed container. In such system, the equilibrium is maintained. So ஒரு gaseous stateல இருக்க gasum and dissolved stateல இருக்க gas ரெண்டுமே வந்து equilibrium ஆக maintain பண்ணுது. So according to Lee-Chatter's principle, the increase in pressure will shift the equilibrium in the direction which reduces the pressure. So எந்த side pressure reduce ஆகுதோ அந்த side தான் இது எல்லாமே என்ன ஆகும் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். So there will be a shift in the equilibrium. So if you increase the pressure, there will be a shift in equilibrium in the direction which will reduce the pressure. Appa in turn, it reduces the pressure. Therefore, more number of gaseous molecule dissolves in the solvent and the solubility is also increased. That is the reason behind here. Okay. So these are the factors affecting the solubility. So based on this factor, we are going to see n numbers of law. இதுல இருந்து வந்து நமக்கு derive ஆகுற law வந்து நிறைய நம்ம further classல நம்ம பார்ப்போம். So this is what we saw in today's class. So first thing as we saw, first thing is about standard solution. And standard solution na enna, then how to prepare the standard solution, and then how to further prepare solutions using that working standards. So working standards na enna, and then calculation, further advantages we saw, and then one illustration and solubility of solute, and the solubility எதெல்லாம் பொறுத்து அது வந்து influence ஆகுது. That is nature of the solute solvent, temperature and pressure. So temperature பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா solid in liquid solvent, and then further pressure பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா we are having gas. main ஆ gas தான் important role play பண்ணுது. That is the thing. Okay, any doubt over here ma? மேடம் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. இந்த சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன மேடம்? Super saturated solution. Okay sir, just a minute sir. இல்லை நீங்கள் இப்போ சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ் கூட சொல்லலாம். உங்களுக்கு அவசரம்னா நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ் கூட சொல்லுங்கள். நத்திங் ராங் மேடம்.